From the Czech Republic, Dominik Nikolny， 来自捷克共和国的选手。Jsme v Číně, ve městě Chengdu na závodech FIS, kde se jde poslední závod světového poháru a mně se stala taková věc, že mi nepřišlo kolo, takže jsem si musel sehnat jiný, na který samozřejmě nejsem zvyklý. Ráno jsem se tady na něm trošku rozjezdil a budu doufat, že se mi podaří postoupit do zítřejšího semifinále a snad mi kolo přijde co nejdřív, abych mohl zbytek závodu odjet na start. Someone else's bike. Wow. Alright, Dominik, 10 seconds. Yeah, boy. Alright. Thank you very much. Máme semifinále, postoupil jsem vlastně z 5. místa. Myslím, že máme ještě jeden člověk, pak pojedu já. Dominik Nikolny! Alright. And he sold for 3 minutes. Go top, there you go. This is for the headsets. Last go top. You'll say that, come get drunk with us. Yeah. We'll rip off the tops and jump around in the front row. Fuck the license and Yeah. Tak jo, mám za sebou jízdu a nebyla úplně perfektní, byl jsem trochu nervózní, protože ráno jsem se probudil s vědomím, že už kolo přišlo a že se mi v finále pojedu na svém kole, ale nestalo se tak. A kolo znovu přeložili na jiný let, takže jsem si znovu musel půjčit cizí kolo. Ale nějak tak jsem to odjel, dostal jsem se do finále na zítřek a teďka jsem akorát dostal zprávu, že kolo už mám na cestě na hotel, takže zítra ráno budu hodně makat na svém kole, abych předvedl co nejlepší výsledek na finále. Konečně kolo. Takhle se rozpad trošku a... Yes. Jdeme skládat. Bude tak divný zítra zase, tyjo. Ach jo, 2 dny jsem musel jezdit na jiném kole, který byl úplně jiný, divný. A teďka pro mě moje vlastní kolo bude zase trošku jiný, ale protože prostě se na to zase člověk musí zvyknout. A doufám, že to bude rychlovka. Nejhorší je, že teďka jako budu ve stresu, že jo, že prostě svoje kolo, že jo. Musím říct, že by mě docela nasralo, kdyby mě zajel někdo na půjčeném kole. Jako já si myslím, že spousta lidí si myslí, jako, že OK, tu kvaldu třeba ještě nějak dám, ale jako semifinále podle mě už moc lidí jako moc jako nevědělo. Já to dám moc taky neupřímně. Takže jako potom, co jsem dal ten pitbull na první, říkám, ty píče, to v životě nemůžu zopakovat. Běž, já to na svém kole asi nedám, prostě na tom ty vole s tou vidlicí, víš, rovnou je to prostě lehčí. To je asi 11:30 večer, konečně jsem dostal své kolo. Samozřejmě ho poslali zase na jiný hotel, proto to tak trvalo, dostal jsem ho až teď, ale už to nějak moc neřeším, jsem rád, že ho vůbec mám.
že se nestratilo ještě vůbec někde ve městě. A byl jsem to projet, abych se zase trošku zvyknul, protože 2 dny jsem teďka strávil na cizím kole, na který jsem si musel zvykat. Ráno budu brzo stávat, abych se dostal na plac brzo a pořádně se zatrénoval, zvyknul se zase na své kolo a vlastně i trošku natrénoval triky, které jsem teďka vůbec nemohl dělat a který vlastně pojedu ve finále úplně jiný, než jsem vlastně jel v kvalifikaci a v semifinále. Takže snad to dobře dopadne, zítra je hlavní den finálovej a snad se mi podaří zajet dobrý výsledek. Tak jdeme asi spát. Czech Republic, Dominik Nekoldy! Are you ready, Chendu, for the next runner? All the way from Prague, Czech Republic, please welcome Dominik Nekoldy! All right, Dom, 3 minutes, whenever you're ready. For my people in the front. Woo! For my people in the nosebleed front. section. This is for the headsets, live in the mix. My people in the front, all covered in spit. Guiders in the box, some One of of the the pitch. most Boots up, boots the up, most out in this bitch. technical So we have runner pump leaders, in the pumps, you world. can't beat us. We pump meters, we drunk, you jump meters. What's this one? Jump with us, down the pump, Oh, hit us. yeah. Your feather, jump, get drunk. And made the bass up with the drums. Yeah. Back on that, sharp like a drum tap. So it's like change the same. Keep my feet back, one Rock track, through that eight track, number days, list. that What's this? residual. Lloyd Banks, Yeah. Go, 30 take a seconds. plane to Japan and drink sake with the mafia. Fly to Libya for some Bacardi with Gaddafi. Dinner date followed by a funk show. We rip off the tops and jump around in the front row. Watch the feet, watch the feet. So close. 5, 4, 3, 2, 1. This is Dominik Nekoldy. Jacob, make some noise! It's Dominik Nekoldy! The Czech Republic, Dominik Nekoldy! Co? Tak jo, nakonec druhý místo a jsem nadšený i zklamaný zároveň. Udělal jsem prostě jednu chybu, která mě připravila jak o lepší místo tady v Chengdu, tak i vlastně o titulu. Matias vyhrál o 600 bodů, bylo to opravdu hodně těsný a nedá se nic dělat, no, snad to třeba vyjde příští rok. Tak jsme akorát v akreditačním centru, dostali jsme všichni takovouhle vysačku.
potřebujeme to prostě, aby jsme se vůbec dostali na akci, aby jsme měli přístup tam, kam můžeme. A vlastně se za 3 hodiny začínají tréninky, tréninkové skupiny a zítra začíná kvalifikace, takže uvidíme, jak to půjde. Furt mě bolí noha, nejsem úplně ready, včera jsem měl strašnou zimnici, do toho teplotu, takže snad se do zítra dám dokupy a bude to lepší. Dneska je středa, včera byl vlastně tréninkový den, kdy jsme byli rozděleni asi do 5 skupin, každá skupina měla hodinu. A jsem byl v první skupině, tak jsem to šel zkusit. Vydržel jsem jezdit asi tak 1,5 minuty do první chvíle, kdy jsem se jebnul do kotníků. Takže pak jsem měl na hotel za doktorem. Zjistilo se, že já se budu mít nachráplou kost, protože kotník se chová tak, jako kdyby ho měl vyvrklej, strašně neskutečně bolí, přitom není nateklej, takže asi tam bude nějaká prasklina. Uvidím, jak se nám vůbec budu cítit ráno na kole a tohle to se asi uvidí. No. Tak jsme na place na oficiálním mistrovství světa zašíděný UCI. Teď budeme mít asi hodinu na trénink, následně se rozdělí jezdci do 9 skupin po 4 jezdcích. Každá skupina bude mít nějakých 5 minut na trénink a potom bude následovat vlastně kvalifikace. Z kvalifikace bude postupovat jenom 16 lidí do zítřejšího semifinále. Já jsem ještě vlastně na kole nestál. Je to poslední skupina, která je přede mnou. Myslím si ještě tak zhruba 10 minut a budu mít 5minutový trénink. Jdu jako třetí. Našel jsem tady do ten plácek, trošku se tady snažím zahřát, aby se aspoň trošku noha zahřála a nebyla úplně tak stuhlá, takže budu doufat to nejlepší. Moving on to the next runner from the Czech Republic, it's Dominik Michalík. 3分钟的时间，看一下他的表现。 Yes, one of the most technical rider on the circuit. 靠他脚的一个平衡，完成了No chaser, went through 50 breaks. Yeah, there it is. Found this one and made the face up with the drum. Yeah! 打马上踩了。 Bring it back, that we clean with the live from the break. Solo pace one, lads, if you're heading to the bar, grab your Yeah, right. money. There's no stopping me, honey. So you can take my hand. 30 seconds, 30 seconds. Take a plane to Japan and drink sake with the mafia. Ride to Libya for Yep. These guys know I fell in love with the people. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Run time for Dominik Michalík. Right on the buzzer. Incredible run. Mám akorát za tou kvalifikační jízdu. Dostal jsem nějakých 87 bodů, což je docela dost, ale jízda stála za prd, jsem s tím strašně nespokojený. Ale na druhou stranu jsem rád, že jsem to přežil. Kotník nějak tak držel, rozhodila mě druhá série. Pak už si to tak nějak vezlo, bolel jak kotník, tak prostě rostla nervozita s tou bolestí. Ale podařilo se bude nějaký triky, takže proto ty vysoký body a snažím se rozejbat trošku víc na zítřek, abych odjel prostě top 8, no, uvidíme.
flavor. I wanna hear that bass when I make love. Wanna hear some lyrics when I wake up. Yeah, cool. Get me through a breakup. 大家有没有看到他的刹车？ And the thrills in the front row. Yeah, cool, 都可 Martin. 以控制。 Boy, so sick. Yes. 加速，还有换个动作。 Yeah. To the vibe, baby, mic one. Yes. Crushing with each other. Like this one. Spinning his body around, all the while rolling. Oh yeah! Wow. Tak jsem odjel semifinálovou jízdu s jednou chybou a asi spokojený. Na druhou stranu trošku naštvaný, že jsem udělal úplně tu samou chybu, která mě zase úplně rozhodila celý zbytek jízdy. Takže nevím, co to je, jestli prostě na finále to nějak obměním, nebo prostě to zkusím ještě po třetí, snad to vyjde. A je tam finále, takže na zítra se musím připravit, dneska se hodím do klidu, budu hodně ledovat, aby opravdu ta noha byla ještě lepší zítra a budu doufat to nejlepší. Pátek, poslední den, noha mě dost bolí, myslím si, že to je spíš takový furt stejný, ne, ale trošku horší, už unavená ta noha, potřebovala by urazit, ale prostě musím to vydržet a udělat dneska maximum pro výsledek. No. Dominic Piccoli! For 32 BMX. Docela dobře, 虽然是平地花式，主要是 takže 以 se teďka soustředit a 在 uvidíme. 车身的旋转前轮。 Alright, moving on to the next rider. Representing the Czech Republic, please welcome Dominic Piccoli! In the noise, please. Alright. There we go. This is for the heads 这 that's 下 up. 场呢就是交叉脚变向， Confidence in, batters in the box. Some Yes, of the Tom. hoops up. 我的脚 Some of 水 the 接 hardest 着，后 tricks 面的 in 转 the 换。 game. Super technical. Yeah! Go for combo. 受到了， Level. 好回旋了， Yeah, cross-footed. Whiplashes. 有风格的一个选手。 连串的变向，哇，非常稳定，在加速。裁判又要开始看到下一个动作。 Oh yes! 2 minutes to go down. 还有2分钟的时间。 When I make love, 刚刚的那个旋转滑翔，一点点开的方式呢。 love always straight, no chaser. When freaking Like this one. no flavor. Oh! Like Mario around the back. Oh yeah! All that comes to the neck. Incredible. Level and charge. Noise band funk that we clean with the digital Taking now in front, just out there. Oh, Carson! drop bro, this is for my people. 哇，眼花缭乱。 Yeah, dog. Yeah!
That is when most of the guys struggle, so let's see if we can keep it together in that one. That's gonna make all the difference. 有没有注意到他的刹车只有前面，但是左右两边都有控制刹车的，这叫刹把。 Yeah! 30 seconds, 30 seconds. Already close foot again. 小把手的一个前后来停变向，哇！ Throwing into that wheelchair. So sick. 小在不断的来变向，还有14秒钟的时间。 10 seconds. Oh! 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. This is Dominic Nicoli! 做了，非常完美。 Shango! Make some noise for Dominic, please! Bringing the AAA game to the floor with a perfect run and some of the hardest tricks to ever be pulled in a depth contest. Yeah. Oh my lord. 最后一位。 So crazy. Yo, shout out to all the park guys watching this. One love. One love. All right. 裁判们还在紧张的进行评判。 Score to beat 89.0. Let's see what Dominic Nicoli gets after. 目前最高分91.08分。 We got a new leader. 这是他赢得的。 But this is not over yet. We got one runner, one man standing. Minutes 有观众朋友 of 说 madness. 会得到100分，那是不可能的。 Bringing the fire. And that's in 19.13. We got a world champion. Please make some noise for Dominic Nicoli. We're here with Dominic Nicoli. Dominic, what, if anything, did you do differently here in this final run to take the win? Man, like everything was different. My leg is like totally like exhausted, so I was kind of like hoping for the best, doing good run, and then like get the best result I could get. But this run, I'm really happy about it because it was actually what I was practicing for. So yeah, I couldn't be more happy that I pulled what I actually was practicing back home, you know. So that's the main goal, you know. I know it must feel great to represent your country, the Czech Republic. And what does this moment mean to you to take home this win? To be honest, it's really crazy because for us it's the first ever championship, world championship. So yeah, I couldn't be more like honored to win today. I want you to soak in this moment as we announce to the world the first ever UCI BMX Flatland World Champion, Dominic Nicoli. Thanks, man. Thank you. Yeah, 9th club. That was the best run of your life. You started off with that combo. I was like, that's it. He's bringing the fire. Bringing the fire. Doufám, že tě vole. A jsem totálně nadšený. A tenhle rok je extrémní. Double champ, vyhrál jsem vlastně mistrovství světa a pořádaný vlastně BMX federací. Teďka jsem vyhrál mistrovství světa, pořádaný vlastně oficiální UCI, takže jsem vlastně oficiální mistr světa double. Champ. And in first place, winner of the gold medal and world champion 获得金牌以及世界冠军称号的是 from the Czech Republic Dominic Nicoli，来自捷克共和国的选手。
Let's give him a big round of applause. There's that beautiful Tissot watch as well. Let's give them a big round of applause, please, ladies and gentlemen. Congratulations and well done. If we could ask you to all please stand together on the top step of the podium for a photograph, guys. Kámo, tak co? Kde máš medaili? Já mám medaili. Kde ji máš? Zatah. Jí dal do kapsy, aby se neušpinila. Vypadá jak bronzová, ale je zlatá. A tě asi jdu. Kaž na kameru. Dobře. Jak vole. Dominic, here's the official script of the awards ceremony that made you world champion. You can keep it. Good job, brother.